Fala pessoal de boa, continuando a nossa gameplay do Starfield. Bom, no último vídeo aí a gente já conseguiu terminar o sistema Narion e o Valo, certo? E aí eu vou fazer o caminho aqui para o sistema Ruf. Ele não é muito grande, tá? Ele só tem ali ó, 2 planetas e uma lua, então é bem tranquilo aí de fazer, né? Eu vou aproveitar aqui e já iniciar a nossa exploração da área, certo? Querendo ou não, bora lá, né? Primeiro planeta é Ctônico, acho que é assim. Tranquilo. A gente acabou encontrando ali uma alcova. Vou entrar nela pra ver as coisas lá dentro, tá? Querendo ou não, é uma coisa interessante de mostrar pra vocês. This is UC Space. You are cleared to dock with the den. Aí eu vou fazer aquele padrão, né? Dar uma volta aqui também pra conhecer um pouco da área e mostrar as interações pra vocês aí, né? Eu vou falando um pouco dos pontos aí legais aqui, a gente entende um pouco da história dessa localização também. Isso aí é uma coisa bem interessante de sair mostrando sempre. If you see anything unusual or illegal, make sure you report it. Vanguard's here for a reason. We'll take care of it. Haven't seen you around here before. Welcome to the den. Reina Marquez. I head up the Vanguard station here. If you've got business with the Vanguard, I hope you ran it through mast first. If not, you probably made a long jump for nothing. The same thing we do everywhere else. Fill in the gaps for the UC Navy. Help keep the settled systems peaceful and safe. Sometimes it's a little bit of a challenge all the way out here, but we try our best. I wouldn't mind a little more support from New Atlantis, but I know things are tough all over. Might be counterintuitive, but no, we don't. It's pretty quiet, and some of us deal with that better than others. We get the occasional distress call. Sometimes Varun stirs up trouble, but there's a lot of downtime. I'm not complaining, but others, like Bastion there, it's not what he was expecting. Certainly not what he wanted. Oh gosh, no. Vanguard wasn't even a thought back when this place was first built. The den, the original den, mind you, got blown up during the Serpent's Crusade. UC Navy immediately rebuilt the station, I think largely out of spite. Sometimes I think that's why they keep it operational too. Certainly hasn't had much real purpose since the Colony War ended. I'm glad we have it as a post, and Marcel and the Trade Authority do some decent business, which I try very hard not to pay attention to. But the station has never recaptured that old glory. Don't think it ever will, really. Vanguard's here if you need us. Only a matter of time before I get promoted out of here. You kidding? It's what I was born to do. Wait, I mean flying is what I was born to do. This Vanguard thing? Temporary. Only a matter of time before I get called up to the Navy. Before you know it, I'll be a captain. No, wait. Admiral. Yeah. What does it matter? I'm gonna be out of here before you can blink, and this will all be behind me. That reporter didn't put you up to this, did he? I already told him. It was a misunderstanding. An accident. My flight record was spotless otherwise. Okay, then. Aqui a gente também tem uma autoridade comercial ali. Isso é bem interessante pelo fato dessa região aqui ela não ter ali, né, um scanner, tá? Então, ó, a gente sempre que tiver ali alguma coisa que de contrabando, pode acabar vindo para esse sistema aqui, direto na Alcova ali e vender os itens, mano. Was there something you needed? If there are deals to be made, you'll find that we'll go to great lengths to take advantage of them. My primary role here is to oversee logistics operations for our many trade routes in the area, but I convinced my superiors that it was worth setting up something more customer-oriented. I'm told that they are quite pleased with the results. It's very kind of you to offer, but I am currently not in a position to personally require your services. There are, however, likely some Trade Authority contracts available at the terminal down in the bar. I'm sure you're already aware that the Trade Authority is quite generous when it comes to completing said contracts. I'll be here when you need me.
That's a little surprising, isn't it? Out here on the edge of UC space. But it's just so quiet. I really did think this place would see a bit more action. Why, certainly. The Settled Systems News Network is the longest-running news service in... well, the Settled Systems. Reporters are dispatched all over, keeping an ear to the ground for some breaking news that should be known to everyone. It can, admittedly, be a bit of a pain making sure those stories reach our central office in New Atlantis. But until someone invents faster-than-light communication, it's the best we can do. Well, I certainly feel that way. The Vanguard pilots don't seem to want to associate with me. And I don't agree with Mr. Romack's views on the colony war, so there are few options left to me. You know, I really thought volunteering for this assignment was going to be the boost to my career that I was looking for. Now I suspect even SSNN has forgotten about me. I could, so long as I don't mind seeming like an abject failure. And I just know that the day after I leave, some giant story will break. That seems to be the way things go. Farewell, then. I tell you, this place went downhill soon as everyone turned their back on history. Hey there. Ain't seen you before. What I'd brings you to heard the den? the den wasn't quite living up to its old standards, but this... oh, it's definitely worse than I expected. That's so. Not many have reason to pass through here. Seems like most avoid it. But what do I know? I'm just an old man who's been here too long. Well, you're welcome here, so long as I don't hear you disrespecting the United Colony's military. You got a problem with our history or our heroes? And you can find somewhere else to get yourself a drink. Clear? Tell me something I don't know. You should have seen this place 30 years ago. UC's best and brightest were in and out of here all the time. But then the Colony War and, well, most folks don't like to be honest about that. I ain't one to turn my back on those who saved us in those days. And because I won't dishonor the memory of Vae Victis, business dries up. Ain't my problem that people don't like to face the reality of what happens in wartime. Man was a hero, not a traitor. Selection might not be the best, but you're welcome to any of it. Oh, he was a brilliant man. Just brilliant. Best leader we could have asked for in a crisis. He made the tough decisions no one else could. Did what needed to be done. And saved our asses. And when it was over, they turned on him. Called him a traitor and executed him. Just shameful. Well, not all of us are just gonna go along with rewriting history. Some of us remember. We saw it happen. Vae Victis sacrificed everything to save the United Colonies. That's what a real hero does. Long live the UC! Oh, hey, don't look at me. I'm just here for the liquor and the, occasional odd job or whatever. Don't let Orville get to you. Just smile, take your drink, and be on your way. Best for everyone. Ooh, well, that depends on who you ask. Orville over there is still stuck in the glory days when this was the domain of the UC military brass and all their hangers-on. You can't see those days are never coming back. The Vanguard pilots, they mostly just resent guarding the ass end of nowhere. Reyna's okay, I guess. She seems to really care about the mission. And me? Well, it's as good a place as any to be stuck, I guess. You know, that's a good question. I do stuff for Orville sometimes, odd jobs or whatever, when he's not annoying. But I think technically I get paid by the Vanguard. I mean, I could probably go look it up. But as long as the credits keep showing up in my account,
I'll keep hanging around. Okay, then. Beleza, era o que a gente tinha de interação lá. Então bora aqui, né, a gente fazer o scanner do planeta e descer nele, certo? No caso não temos fauna nem flora, uma coisa bem rápida, então vai ser essa exploração. Temos hélio, alumínio e berílio. Tá bom. E vamos descer nesse laboratório de robótica vazio aqui, tá? É uma localização que eu já mostrei aqui no canal, tanto que eu explorei essa área de novo pra ver se tinha alguma coisa diferente. E tinha até a mesma revista que eu peguei, né, em uma exploração anterior que eu mostrei aqui em algum vídeo aí desses planetas aqui, tá? E a revista não dava nem o bônus, tá ligado? Eu tenho duas revistas igual, então, mano, foi gerada identicamente aquela área de exploração. Por isso, né, eu vou cortar aqui, não vou deixar no vídeo, porque, mano, mostrar a mesma coisa duas vezes é meio foda, né, mano? E complicado isso daí, beleza? Então a gente vai, né, só prosseguir ali procurando pelos recursos que a gente tem disponível no planeta, beleza? Pra agilizar o processo também. Beleza, né? Então a gente foi atrás ali, né, do Hélio 3 pra encerrar aqui toda a parte de exploração deste planeta, certo? De resto ali já não teve mais nada mesmo, então eu tô bem tranquilo aí, certo? Completamos todo o inspecionamento daqui, apesar que esse sistema não tem muita coisa mesmo, né? Mas de boa. Tem umas ruínas ali, ó. Alguma coisa deve estar na órbita daquele planeta. Mas primeiro vamos fazer a exploração de sua lua, né? Porque aparentemente vai ser o lugar mais rápido ali. Mas vamos ver, né? Escanear a área. Ele tem um entreposto científico para pousar. Beleza, não tem fauna nem flora. 4 recursos. Água, chumbo, prata e mercúrio. Beleza. E também temos um atributo para ir atrás lá. Tranquilo, né? O entreposto científico é aquele mesmo padrão, né? Que a gente sabe que sempre vai ter uma missãozinha aleatória ali pra fazer, né? Aquelas de repetição, praticamente. Todo entreposto científico vai ter. E um comerciante também. Então assim, se a missão ali ela for diferente, eu mostro no vídeo. Se não, eu já corto e a gente só vai ali pros recursos que a gente tem disponível no planeta pra buscar tudo aí e completar o 100% dele. Beleza, né? Então eu continuei mesmo atrás dos recursos ali, porque era aquela missão de analisar vapor lá, bem tranquilo. Não tava encontrando o último, né? Que era o mercúrio. Eu falei, mano, vou em direção em uma caverna ali, né? Tem na superfície, mas eu não tava encontrando. Tava demorando muito. Eu falei, velho, vou entrar numa caverna e ver se a gente encontra, né? E dito e feito, pra falar a verdade, né? Acabei entrando na caverna ali e encontrei ali o último recurso. Agora só falta ir atrás do atributo. Beleza, pessoal, então, né, eu fiquei andando um pouco ali até a gente chegar no atributo. Não demorou muito, tá? E, mano, bora lá, né, completar aqui mais essa exploração, porque aí a gente vai ali pro planeta. Precisamos escanear ali 2 regiões, uma do ladinho da outra, tranquilo. Obtemos ali informações do atributo e também completamos 100% de inspecionamento dessa lua aqui do planeta, né? Então, tudo muito bem tranquilo nessa parte. Deixa eu dar uma olhada lá, porque agora a gente vai pro planeta, né? E o planeta ali é aquilo, né, mano? Aparentemente ele é um gigante gasoso, então não vai dar pra gente pousar nele nem explorar. Isso pra nós já vai agilizar o processo e possivelmente também é o final aqui da inspeção já do sistema, tá? Tem esse detalhe. E é isso mesmo. Não tem como pousar, ele não tem nada, não dá pra saber o que tem lá dentro, porque, né? É um lugar muito perigoso que a nave nem pousa. E é isso aí, tá? A gente completou o sistema Roof, então acabou 100% ali inspecionado. Porém, a gente tá vendo ali que tem umas ruínas etéreas, tá? Que é a localização que eu estou aqui no planeta, então eu resolvi só pra encerrar o vídeo mesmo bonitinho, ver ali o que tava, né, jogado no espaço ali, certo? E só pra mostrar pra vocês também, na hora que eu tava indo embora, apareceu uma outra localização no primeiro planeta aqui que eu explorei, certo? Pra gente pousar a nave lá também, porém eu explorei a área, não tinha nada,
tá? E aí não é uma coisa interessante, porque em algum momento do jogo vai ser gerado uma área igual aquela com alguma coisa importante dentro, tá? E como não teve nada, não adianta muito eu ficar mostrando algo, e aí na hora que tiver uma coisa importante não vai ter, porque querendo ou não também era uma área genérica, tá ligado? Então, mano, é meio complicado. Bom, pessoal, encerramos aqui esse sistema, e aí no próximo vídeo a gente vê pra onde vai ali. Possivelmente eu vou pra Nova Atlântida e começar as missões, ou explorar aquele sistema também. Vamos ver pra onde que eu vou ainda, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.